discussion regarding oratory exposition and analytical exposition. Before that, we are from Group 1. My name is Marcel Mukis Bulungan. My name is Almira Nadira. My name is Anastasia Ismawati. My name is Natasha Musa. My name is Reva Natasha. My name is Andrea Lestari. My name is Azam Musman Putra. My name is Satya Guru. My name is Indira Putria. Definition: analytical exposition. Analytical exposition text is a text that contains or the author's views on an issue or problem and is accompanied by supporting argument. This text is persuasive and aims to invite readers to pay attention to the issue being discussed. Usually, this type of text can be found in newspaper, editorials, scientific journal, and others. Dear teman-teman, teks eksposisi analitik merupakan teks yang berisi pandangan penulis mengenai suatu isu atau masalah yang sedang dibahas dan berisi argumen-argumen yang mendukung. Teks ini bersifat persuasif dan bertujuan untuk mengajak pembaca untuk mengetahui isu yang sedang dibahas. Teks ini dapat ditemukan pada surat kabar, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Definition hortatory exposition. Hortatory exposition text is also an exposition text that contains the author opinion on an issue accompanied by supporting argument. This text is persuasive and aims to influence readers to agree with the views reader. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi hortatory? Teks eksposisi hortatory juga merupakan teks eksposisi yang berisi pendapat penulis tentang suatu masalah disertai dengan argumen pendukung. Teks ini biasanya bersifat persuasif dan bertujuan untuk mengajak pembaca agar setuju dengan pandangan yang sedang ditulis. Structure analytical exposition. First, thesis, initial explanations, statement of the problem topic, and the author opinion on the topic. Second, arguments. Arguments that strengthen the author opinions. This argument usually consists of several points and can be accompanied by example or supporting data. And the last, conclusion or regression. The last paragraph then contains a conclusion that reiterates the author opinions. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks analisis eksposisi. Yang pertama itu ada tesis. Tesis itu berisi tentang penjelasan awal, pernyataan topik permasalahan, dan pendapat penulis tentang topik tersebut. Yang kedua itu ada argumen yang mendukung pendapat penulis. Argumen ini biasanya terdiri dari beberapa poin dan dapat disertai dengan contoh dan data pendukung. Nah, yang terakhir itu ada gegar atau pengulangan. Paragraf terakhir yang berisi kumpulan mengulangi pendapat penulis. Biasanya paragraf ini dapat ditandai dengan ungkapan-ungkapan. Structure hortatory exposition. Number 1. Thesis. Initial explanation, statement of the problem topic, and the author's opinion on the topic. Number 2. Arguments. Arguments that strengthen the author's opinion. This argument usually consists of several points and can be accompanied by example or supporting data. Because the aim is to influence the points of the argument must of course be strong. Number 3. Conclusion or reiteration. The final part of the hortatory exposition text not only contains conclusion from the points that have been discussed,
but also provide suggestion or recommendation for readers. Hortatory exposition text convinces readers with logical arguments, ending with an invitation or recommendation. Characteristic features analytical text exposition. First, include in the argumentative text type. Second, use a simple present tense. Thirdly, use words that express the wider thought or feelings, such as think, feel, experience, know, release, since, and others. Fourthly, uses internal conjunction, namely connecting word that connect argument between two clauses. And then argument begin with firstly, secondly, thirdly, and so on. And finally, clauses to end the text include that include the fact above, before, and others. Ciri-ciri eksposisi analitis. Yang pertama, termasuk ke dalam argumentatif. Yang kedua, menggunakan simple present tense. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan isi pikiran penulis seperti think, feel, release, since, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan internal conjunction. Yang kelima, diawali dengan firstly, secondly, thirdly, dan seterusnya. Dan yang terakhir, frasa untuk mengakhiri teks biasanya fact above, before, dan lain sebagainya. Characteristic with auditory exposition. Their goal, get readers to do something. Persuasive language using convincing words, modality, thought, and invitation. Some arguments structured by flick or logical data, arousing emotion, provoking readers' feeling of tension. Clear struktur, tesis, argumen, recommendation. Ciri-ciri karakteristik eksposisi hortatory. Tujuan yang jelas mengajak pembaca melakukan sesuatu. Bahasa persuasi menggunakan kata-kata meyakinkan, modal harus dan undangan. Argumen yang kuat didukung oleh fakta atau data yang logis. Membangkitkan emosi, memicu perasaan prihatin pembaca. Struktur yang jelas, tesis, argumen, rekomendasi. Title: The importance of reading. Thesis: reading is vital for gaining knowledge and broadening perspectives. Argument: reading provides valuable information and insights. It encourages critical thinking and analytical skills. It improves vocabulary and communication abilities. Conclusion: reading is essential for professional and intellectual growth, making it a habit worth including. Hortatory exposition text problem. Environmental exposition is giving words argument. Festivals pollution the ocean from protein ecosystem and endanger humanity. Recommendation reduce the of single-use species on star breaking or on smoking bugs. Consolation or small as stone we can make a big difference for the environment. Difference between future analytical exposition and hortatory exposition. 1. The purpose of analytical exposition is to explain, while hortatory exposition is to influence. 2. Language. Analytical exposition is objective, while hortatory exposition is subjective and persuasive. 3. The structure. Analytical exposition is thesis, argument, statement, and hortatory exposition
Perbedaan utama antara eksposisi analisis dan eksposisi auditori. Yang pertama, tujuan eksposisi analisis adalah untuk menjelaskan, sedangkan eksposisi auditori adalah untuk mempengaruhi. Yang kedua, bahasa eksposisi analisis bersifat objektif, sedangkan eksposisi auditori bersifat subjektif dan persuasif. Yang ketiga, struktur eksposisi analisis adalah tesis, argumen, dan pernyataan, dan eksposisi auditori adalah tesis, argumen, dan rekomendasi. Contoh eksposisi analisis adalah analisis data, sedangkan eksposisi auditori adalah periklanan, pidato, dan kampanye. That's all we can say. We apologize for our mistake. And thank you. See you!